manje ke kunzima ushane short story ukuthi kwenzakalani ukuthi kahle kahle sifunani la yeah reason nje ukuthi what is life kithi yes I'm a human being yeah, but it's difficult really. Ngoba kahle ngi-explain into phakathi engqondweni wakho. Sure. Ukuthi umqondo uthuna kanjani, motherboard yakho yenza iphethri lenza wena movement, ucabanga ukwenza elingezi ukuthi ithuna kanjani. Asiqala la sithi ni setup. Hle, ipuzzle uya game okay. Le game isethwe kanjani. And the manual ya le game, script kahle into ebhalelwa engqondweni yomuntu ukuthi ithuna kanjani. But ibhalwe ngama-words, ngamagama abantu, ngamagama endawo, izinto lezi izinto ezikuwe figment semqondweni wakho. It's a real thing but only exists in your imagination. When you transfigure kule story, uyazifaka. We are actor as lezi zinto ezidlala emqondweni wakho but not actor lokho ukuthi ezemqondweni wakho ngoba bathi uBhodi bakhuluma ngesiphambano basho ukuthi part le isiphambano. Isiphambano like for instance ngabekisa like a cross. A cross is from the other side of something to the other side of something. Cross entweni kuphuma entweni wrong uze entweni right yebo so lento ibeka ngama-words but abafike iqala bona bayijudge ngezinto ezibonwa live kanti mayikhuluma yona ikhuluma nge-spiritual act of worship into esemqondweni wakho should leya war leyo uyifighter kuye ngaphakathi yena mayifighter kuye ngaphakathi but yona yenzeka publicly mayenzeka publicly leyo uJesus yetrayela kwi-inner immortal soul uJesus akazi wamakhona ispirit esibuye ngaphakathi yiso lesi esihethwayo senziwe into eziblind yiso lesi siva ama-trials ngalezo indlela lezo so kumele atole lelo cala lelo ngawe shayezwa lento leyo ile zinto lezi kwesinye isikhathi esigcina nawe bese udinwe ukuthi abantu bakudina nawe udineke ngokudineka abantu bakudina ama-accuser la kusho nofana ama-accuser vele necala la unecala la uJesus uyareminder la kahle ama-accuser mewakudina wena kumele kukhululekele le-Holy Spirit le Holy Spirit kuwe lekake la ku-scripture ke bakhuluma nge-7 churches in the province of Asia. I-7 churches in the province of Asia izinto eziyi-7 ezikuwe ama-7 evils kevasi imiqonde kuwe edate onayo yila kuthiwa ngithi set up darling i-set up ukuthi lezi zidate hey stop thina ndawo sishayile ufike wafika sokukhuleka nokukhona nawe sikhuluma ngoNkulunkulu thina nawuzongena mufuna ukuzo alright Sasinabo ubona yabona manje angifuni manje angifuni kuya kakhulu ukushiya ngokuzokushiya hayi ngeke ubheke uyezwa kanjani uvini wathi ukumisa le moto hayi minga njoba mfikile urisesa kancane kulezi sesifeke esingene ziyarideka njengoba ngisho mama sezibhaka khona malume sikop kipele sprite singala shapa kid ya noma siphi ziyabanda zonke ka khona la ya ziya i-plight ziyabanda zonke khona singaphansi lapho khona ngapha umside namanje ya uyapha nje wakhe usaphola enkaro fakele lapha yakho yabona buka la yini lale nkawu i-set up la yini okay mayi set up kanje la yini ngithi 7 churches ikhamba yeah la ma-7 churches ithungikwenzela ukuthi u-understand ukuthi asuka kanjani kuze kube khona i-7 churches kahle la mayisuka kwi-scripture sikhuluma nge-14 generations u-14 generation uchaza ukuthi izinto ezikwi-stage of development esidevelopha kuwe lezo zinto so kule 14 generations lezi ziyi-12 ama-Israelites lezi abazibiza ukuthi abafundi bakaJesu ziyi-12 lezo maziyi-12 kanjalo uma mazi noleli uma mazi umqondo wikubuka umqondo veza ama-pictures like uma uthekile ngathi uyikhumulile seyinqungu ngathi ugile nayo ube naleya feeling leyo sexual immoral it's a strong feeling of sexual attraction should le yenziwa i-weak-will ekuwe bese knowledge uyifada walezi zinto lezi uma mabo nobaba wabo bayi-2 bese bahlanganisa nale 12 ziba yi-14 so lezi eziyi-14 yizo lezi eziyeJerusalem njengoba lezi eziyi-14 zeJerusalem ziyi-2 ezithunywa ukuthi wenze i-preparation for the Passover religious celebration lezi eziyi-2 ezithunywa two witness conscious of you the part of you that makes you feel guilty when you behave badly le ekushayayo wena yizo lezi eziyi-2 ezithunywa ukuthi wenze i-preparation yizo lezi ezithandazwa our Father mazithandazwa our Father mazithi our Father who art in heaven i-art is a conversation a making a conversation should enzeka within yourself
masithi our Father who art in heaven zithi wena owakhayo, because when uyabona uyasizwa nomthandazo la usho uthi khona lead us not into temptations, izinto ezibuye ngaphakathi, izinto ezizihalayo, izinto ezizenzayo wena mu refera kuma pictures wabona like ithekelo uyibonile ingqondo or mhlawumbe ngekho umuntu but umqondo uyayikhumula uveza lama picture back once ugidle nayo ube nale feeling leya ne. So umonza kanjalo lezo zidlela kuma temptation, izo lezi eziya ku fullness knowledge kahle kahle uGod fullness knowledge unayo. So yiyo bizwa ngeJerusalem lezi kumele zifike lapha ziphelele zi12 and mazofika ziphelele zi12 kumele sivuse le Holy Spirit. Le Holy Spirit yiyo lena uJesus ebizwa ngeJesus. Le Holy Spirit ivuka kanjani? Lezi zithuma zingena 7 churches. I7 churches ezi7 zazo kulezi zi12 yizo yiko ziset up. Lezi zi7 yizo ziphazamisayo, lezi zama pictures lezi zihalelayo, lezi zilalela umamazo kakhulu. So lezi zithuma zigena 7 churches. We churches 3 mazo a church into enjani izimo ezibe zenzeka kuwo ubublind ohlangana nabo, izimo ezenzeka nje life yakhe ezi difficult yiwo ama churches la waphilayo umuntu. So wena ukuze uattend ama church ngendlela wena awuphenduli next awucomplain ngento ezenzeka kuwo, it's reason yonke into eyenzeka kuwo. So thina class complain khona siva amaheci ukuthi ubona inyanga into zakho zakuphetela kanti yiwo lama test la wa testa le Holy Spirit. So lezi mazingena le 7 churches we churches 3 lena iJesus iyaphakama, Holy Spirit lena mayiphakama yiyo bakhapha kuphi ebakhapha eJerusalem kwi fullness knowledge yiyo lena mayiphakama lapha amalimi ama blind ama crippled zoqokela amalimi ama blind ama crippled labo ba ikude le uyayibona ukuthi deep conviction la deep conviction because man that is that I want the baby I'm in that reason yakho ibekiwe party nalana ngikho yeah because mina bese ngibhekezi ana ma images yeah not the out here not the out there man ngiyibone no yeah izinto kawo ezikuwe eziphilayo kuwe yizo lezi ezikuwe kawo knowledge kawo yiJerusalem fullness knowledge kawo lena ebathi Eva lena bathi uJezebel lena bathi uRachel umama wale inxusi zoyi12 uyo lona baphazamisa baya kuba babo. That's why mazithandaza lezi zikuwe yizo zithandaza thina sithandazi kahle we Father who art in heaven bese zithi hallowed be your name, hallowed in your name. Hall is a room in a building that leads into other rooms. It's a possibility in your building structure that leads into other possibilities. Elwazini yakweletwa le part layer ikweleta in amawethu sabwasho momeli wakhulume into mosabu confess like no part of umuntu wakho kabi uthekeni wakho phila nama uphatha ka noma ufike ejact njalo umholile oledi uyazi ukuthi awufuni ukugayima lakho uholile yona liyayithatha ngenkani lenzi into zalo ngoba lilikuzela usabu utsheda mama phela ukuthi ungizela kusho ukuthi ngiyakweleta kahle kahle yithi ama Israelites so ukusabu ukuringa kwakhivari lezi ziyaparakeka. That's why the Holy Spirit valelo shower intensity sulfur lapho na wena uzwa amaphimba usabu ukukhuluma uyakwenzakalela ukuthi into yafunga ikhuluma manje mosofike lo muntu melumtshela awumtsheli yiyo ke lelo ngomeli uyashe la ama words la obuye ngaphakathi yiyo meli wa confess mo confess la ama words la u represent lezi ezibuye ngaphakathi lezi ezibuye ngaphakathi uzi represent publicly shino uzi represent publicly yizo lezi ezikwazi ukwenza leni Holy Spirit iphakame bese lapho malimi ama blind ama cripple ukuba cripple kuba weak ukuba lembu ukungabelieve ukuba blind ukunga-understand kwakhe into esemqondo. So lezi that's why bathi azifike eJerusalem lena uJesus ingekho. So le Jesus i-Holy Spirit uyivusa ngalezi zithu nge-conscious a part of you that make you feel guilty when you behave badly. Lezo yizo emele zi-attend le 7 churches izimo eziblind ehlangabezana nazo lena kahle kahle i-religious ceremony. I-religious ceremony uyenza kanjani ngokuthi lezi zimo eziblind ezenzeka wona uconfess nix awuphenduli for God uyibheke mangabe unokufunda i-scripture leo uJesus naleyo khona uPaul uyadvaya off noJesus uyadvaya off uPaul uyafika off uJesus uyafika off uPilate uthi kuJesus are you not going to say anything mayisho kanjani ichaza ukuthi wena izimo eziblind ezenzeka kuwe la emhlabeni la kufika esipaneni bathi isipani sipilile mara untshontsha ngawenzanga for Paul ingane zidisane nje ukukhipha wena muqala uthi why first oath leyo complain kwakho ne bese mhlawumbe seliyafika lolanga vele isipani vele namhlanje uqoqa into zakho vele eJartin ukuthi kwakho age kula khona you deny him with an oath you deny the Holy Spirit yiye bhayiziswayo. That's why scriptures balite I cancel you from buying from me gold refined with fire so that you can be rich. Should make cancel lezi zinto lezi ezakho ezinswembu zaseliveni uzozwa epain but manje ufuna ukwenza ukuthi ube rich ukuba rich akusukuba nenyuko ukufikelela elwazini.
So uyabona lighting zenziwa kanjani zi-opposite by-2 kunama-evil splendors kunobu-rich bokufikelela mina ngisebu-richini lokufikelela wisdom abantu basebu-richini lokuba ney'kari eziyi-100 nama-taxi 100 akusiyibo lokufunekayo ilathiwa bathola still basaphathwa ama-distractions lena wayefrustana waze wafikelela kuJerusalem aphelile ama-distractions ngoba lezi zoyi-12 masesihlangane nomamazi nobabazo sezidle unleavened bread i-unleavened bread communication oyenza wena within yourself shuthi into meqala ivele ithekeni wazi unethekeni yakho awusekho lokuqala usavukelwa even noma ithekeni bangayibeka isiblomile kanje nengaba senkingeni no-3 ngoba ningavukela mina ngisavukela ngikwazi ukuvukela makuyimi engishoyo ukuthi ngifuna ukwenza kanje yayibona ukuthi lezi zikwenza saborong into eyi-setup emuntwini like so yiyo indlela yenziwa ukuthi ibe khona so ukufrustana like uphaphama kwi-first date mawuphaphama kwi-first date une-reputation of being alive kahle kahle siyi-forever and ever amen u-amen uchaza to refer to a single thing in one example of action ukwazi ukuthi no uthi no ne umen lo wakhona usho ukuthi consider together to start happen sesiconsiderishwa zonke zoyi-12 sezinto eyi-1 lezi eziyi-7 azisaphikisani nalezi eziyi-5 sesihlangane zonke labantwana abayi-12 sebafikile kumama wabo nowababo although lezoloku ikhona umqondo omubi but uzokwazi ukuthi no manje but manje njengoba ungakafiki la uzoloku abakushaya borong itaziwa usasenaborong today because awukafiki eJerusalem so yabona mina ngichaza kanjani ngichaza is out mase siyofika lapho ku scripture ke noma ngiquote ku scripture ngikwazi ukuquote scripture ngokuthi verse 1 but what so the icon scripture la sithi go to the house of Judah straight street on your right hand side you will meet the men there bele ukhumbule into eyi-1 ngaso sonke isikhathi i-men u-strong kuwe i-women ubu-weak kuwe lani ngabhale ku scripture la umuntu wesifazane ngomzimba nami ngomuntu we-out ikhuluma ngathi engqondweni zethu ukuthi kuna-2 yezinto engqondweni yakho kune-women and men i-women i-weak will i-men strong will and da ku-scripture kune-mathematical formula yile bathi uJesus wenza ama-miracles lapho uyabala uJesus uhlanganisa le zinto eziyi-12 i-scripture size siyophela uhlanganisa labo 12 lawo so abantu abayibali abayinotice that ngokuthi uyabala la and la lezi khona izinto ezikuwe eziyi-4 lezi eziyi-4 ziqala zibe 4 la lezi okay lezo zonke zikuwe but njengoba ziyi-14 generations kwi-stage of development lezi eziyi-2 eziyi-conscious kuwe lezi eziyi-2 kuwe iphathi ene-doubt nephathi enokuba nepower yento ekujika amacede lapho uzisole ngento yizo eziyi-2 ezifunctional kumele zivuse lezi zonke into ezikhona kuwe lezi zonke but ukuthi sezifunctione grand kumele wenze i-religious ceremony yakhona i-religious ceremony yakhona yiyo leyo kumele ungene 7 churches i-7 churches lezi eziyi-7 futhi viye ezikuwe yizo ama-7 evil scavers kahle kahle usathane umfazi kagod into ezikuwe engqondweni yakho beyikhuluma ngo-Eva no-Adam akaze babakhona ikhuluma ngobuwida ngobustrong engqondweni yakho la yini labona beyikhuluma ngokuthi badliswa inyoka isithele siphakane indawo inyoka uphithizela ngomqondo wakho kuba both side ukule side ujikule side unayimeli maluhalelene inyoka leyo nto le into eslidayo ehamba side to side shuthi lezo lezi sibhalwe ngamagama wona uzitransfigure uzenza ngezilimi zomphefumulo akusizinto ezipronounce publicly so thina abantu masizithola nabazithola before bona bazenza live that's why you know ukuthi take your cross and follow me bona benza isiphambane benza umuntu la obethelo the cross is from the other side of something to the other side of something and if you get uyasho uJesus nobambamba nge-3rd hour nge-6th hour bamcrucify nge-9th hour kuba mnyama ezweni dade ngichaza lezi zinto zonke 3rd hour bese uhlanganisa nalo 6 kuba ngo-1 kuba ngo-9 angithi bese nge-9th hour kuba mnyama ezweni makuba mnyama lezi eziyi-9 kumele zihlangana lezi eziyi-3 eziyi-2 ziyi-conscious yizo lezi kumele zivuseleni i-Holy Spirit kahle kahle sa-story sengqondweni yomuntu so the main time usayenza bo-wrong njengamanje usayenza bo-wrong usabhayiseke entweni ezibhaye into zakho ungaziboni ziba-grandini usa-exercise i-authority ye-beast i-authority ye-beast i-exercise for 42 months u-42 months akashiya inyanga u-42 months u-6 yiyo that's why bayibiza nge-666 bona bayazithi satanism asi-satanism layileyo i-beast i-exercise i-authority yayo for 6 lessons i-6 lessons yakhona i-6 yama-subject lawo ma-subject ayi-6 nosowaqedile uwashaya kuvuka kuphakama i-12 methods i-12 methods yizo seziphelele bheka-ke le 6 subject lena le yama-6 lessons kuthini yila bathi god uyakha ngamalanga ayi-6 ngele-7 wenzani uyaphumula kuba isabathi isabathi akusisaturday nje abantu bathi saturday isabathi ukuthulela ifini yakho after the 6 lessons soyiqedile ama-lessons lawo so mina yingiyayibhala la iscripture ngiyasi-explaina but still
uphile ukuze usazi noma ngisibhalile mina ngisibhala njengoba sinjalo kahle kahle sibhala yimi scripture sibhala ama prophets mase way 12 akhona ukunderstand la le ngeke usifustane scripture ungaliphili la le kahle kahle life yakho noma isasenabo wrong manje ise scripture la le angeke uzirobha angeke uzwenza kahle kahle scripture se explain ingqondo yomuntu ukuthi tshune kanjani abo wrong ukhalela ifebe notshwala nokumnandi nana abo wrong vele obenza kalaqala ibeast mayisa exercise authority beka ke beast ukuthi ibeast ama shifting shadows imqondo evele emqondweni wakho bese kuba i-dragon umzimba wakho yes yilapho leyo Paul mabeva ama-Israelites bavanga isikepe ithi bavanga isikepe isikepe umzimba wakho baphakathi la isikepe emzimbeni wakho ithi they wintered i-winter kula khona kuba nama-difficulty elifini yakho that's why ubona i-winter kuba nokubanda uyabona kuba njani kuba winter ney'hlahla ziyasha yonke into iyasha kuba nokubanda bese masisuka lapho zithi spring ijampela kwenye iposition manje i-weather ngithi nengqondo yakho uma udlule ku-winter ungacomplain they wintered awucomplain awukhali nganesenzeka kuwe blind i-reason i-religious ceremony testwa kanjalo le Holy Spirit into ephila kuwe immortal inner immortal yakho kuphila yona and trial publicly in appearance of Jasper i-Jasper umzimba wakho i-atonement curve umzimba wakho i-trial ngawo umzimba wakho so izinto ezenzeka kuwe ezi-blind wena kumele wazi ukutestwa le wona uphendula next awusho for Paul yonke into ezeka i-reason yakhona so uthina kudawo abantu ababhawu uthola semaheceni uthola siyakuphi ukudiyo zakho ziyabhede ufuna umfundisa kuthandazela ngangifuna ukukutshela amanga yikho i-church ayikho yonke le nto iwuwe okay even abafundisi abayifrustane la le is because that's why abayenzi reference yala le ngeke ifuna ukuthi uphile before you understand kahle kahle ukuphila ilimi zomphefumulo represent ilimi zomphefumulo uma uphila kusho represent ngaphakathi ukuthi sort of so mwenza kanjalo le guiding yakhona ukuvela kuwe and la kuwe ngaphakathi kune 24 elders i-24 elders come from with 4 living creatures i-4 living creatures is two witness bese kube purification bese kube consecrate i-consecrate la ifika khona ithi God is complete should lapho seyiphelele before izofika consecrate na purification idlula lezi zi6 ama lessons besingena ku Sabbath sanctuary i-Sabbath sanctuary ukuthulela life yakho bese ithi purification to remove bad substances from someone to make him pure circumcision hayi lokusikugwayi circumcision yenzeka in your inner ngaphakathi spiritually la ile yobona bayenza ngokusikugwayi after le purification bese zithi consecrate methi consecrate ithi God is complete ku fellowship la uwe iGod kahle kahle lezo zi12 zikuwe ngaphakathi ziyakuba bazo fullness knowledge siphazamisa umamazi weak uyu Eva uyu Jezebel uyu Rachel into ezikuwe zonke lezo so wena lo mqondo omubo ufike engqondweni lakho kumele always uphikise ukuze ufikelele la elwazini la like lezinto lezi ezifika ezokungcola kuwe yizo lezi zama testa le Holy Spirit so leni Holy Spirit ubhekele Judas mayobamba Jesus igaya amasoji signal ithi the one I kissed arrest him ukissed should likely to something ukuthanda ukureferent weni so more refer emqondweni wrong afike emqondweni wakho le Jesus yavalela that's why lezi shower intensity isulfur bese intensity ne sulfur represent la ngaphandle nje ubona sokushisa kangaka la ngishisa ini ama-Israelites thina sizirecognize ukuthi yithi ama-Israelites ngoba yini asikwazi ukuunderstand la le ngena yithi lokushisa lokushisa ama-Israelites aphila kithi ngaphakathi ilezi ingame lezi ziyafuna ama-alien into kuwe ngaphakathi ama-celestial beings ama-12 apostles ama-elect lawo ama-Christian lawo ama-watchtower lawo itower yizi esiphakathi ayikho enye into kawuzoyithola level yonke le level amanga mase siyevare nje amanga bayifustanda le ngabayiliva akuyekho kwathola levare ngaphandle koliphikile lento yaphila ka udlula 4 seasons mina ngiphase udlula 4 seasons ayiqeda yonke mase uyiqedile lonke uzokwazi ukuexplain iBhayibheli lonke njengoba ngikwazi ukuexplain kanje iBhayibheli i4 season yokuqala isizini ukuhlangana nezinto ezibhezi blind life nami ngihlangana nezinto eziblind ezibhaya until to that extent bese ngikwazi ukuthula ngasa complain ngifuna ukuzibona lezinto zenziwa yini why ngiloko ngasa complain bengiloko ngicisha ngireza amacala bengiwenza abantu bengabaringisi ngibaringise abantu benginekwali nabo ngiyekela amakwali abantu bengibakweleta ngihafi ikweleti abantu bengikweleta ngikhansela ikweleti should the ya erase emqondweni wakho i-communication yenza wona within yourself that's why our Father who art in heaven condensation yenza wona within yourself emqondweni wakho iweekly ifika emqondweni wakho usathane yibo lokho so wona uphikisa le ngqondo wrong ifika emqondweni wakho mangabona ucabangela mina ukuthi ufuna ukunokha imali yakho ufuna uncoshisa esifanele lo mqondo ufika iweekly wona kumele uphikise lo mqondo ngophikisa yizo indlela ezifika ngayo eJerusalem so nale yenziwe within umuntu ukuthi wonke umuntu unawo la ile sonke siphelele sinayo akazo abakhona ka Jesus nawo banimani ihuwe la ile iGod uwe ifullness knowledge nayo so ukuze ufike lapha kunegaba zakhona ozivaya kunama difficulties that's why aboPaul basho bavanga skepe and laba bakhona ngaskepe kuba ntsuyemo ngoba yasho balenda aboPaul balendela kuMalta yabalenda kuMalta uPaul uyavaya uyomeet i3 taverns i3 taverns ezi3 ezikudalayo so uPaul meko meet i3 taverns ufika ubonga uGod ngokuba encourage knowledge ehleli encourage even unama flop ayingaka abhaya
flop odlule ku-1 abhayithikele ezikushiyile kuzinqanye ngoba nale encouragement ukuthi akuzoba great yiyo igodi leyo. So lale ngiyabekwa ukuthi ozoyithola uzomela abe ne-reference ngeke uzuyithola ngokuyifunda kuphela. So abantu bayafunda kuphela nabafundisi bayarasa kuphela lapho mara bakwazi ukuyi-explaina lale ukuthi isho ukuthini. Ngawo iscripture yonke into esishoyo asikhulumi ngento zasemhlabeni ozibonayo, sikhuluma ngento kuwe within yourself. Lento i-figment isemqondweni wakho, i-story esenzeka emqondweni, ama-Israelites namaJuzi abantu into ezilwayo lezo zilwa i-confusion ekuwe. Okay, njengoba zinjalo zilwa kanjalo zifake i-God day-one kuwe lale. Ilezi eziphikisa wena uma wenza into wrong, lezi ezikufasisayo ukuthi yenze into wrong after ngakusasa usole yizo lezi kumele uzenze lezi zibe grand zaba grand kulapho uzofrustana ne-reputation of being alive. Umuntu akapheli forever and ever. Namanje ngiyamangala abantu sebakhala abantu yagcwala emavolo kahle kahle umuntu ka-account nasethuneni la Jennifer ukuthi uthanda zithuneni cela inhlanhla kuwa yikho la lento dali ngiwuwe kuphela mongasekho ne-reputation okuyala umphefumulo upheli uloku ya-rotate inyama eshintsha i-spirit asipheli. So thina sithembele enyameni. That's why izinto zizispices. So mongaphaphama kwi-first death, i-second death ngeke zikhethe total ngoba uzokwazi ne-reputation of being alive. Awusapheli uyiwayawayo uzoloku ukhona but ama-faces ashintshana but level isephuma yiyo leyo lokhu iphuma yiyo leyo ya-understanda lele. So that's why iphaphama kwi-first death, i-second death ngeke ngikhethe total because mongaphaphama kwi-first death uzowazi ukuthi kahle kahle awupheli uloku ukhona even awuqala ukuba khona but nayo i-test omele uyiphase yile i-religious ceremony igame le ibe ukuthi njalo into kanjalo ukuthi wena kumele uyiphase kuphela uma uyiphasile wena uzo-understand ukuthi life iphase kuphela. Abo-wrong bakhona elifini ba-right ukuthi babe khona, abo-wrong njengoba bakhona yibo bakufundisa u-right ngoba nasi scripture ku-Revelation siyasho ukuthi no one could buy or sell without a number of a beast on his right hand or on his right hand or on his forehead la ikhanda lakho ungenayo wrong ngakumazi right iyakutshela la ile ngababoni laba baqhamuka abafuna ukuba phiwa ngeke kuzobe phiwa uyabenza abo-wrong benza abo-wrong until ba-understand abo-wrong uso-understand abo-wrong so uzokwazi abo-right benzeka kanjani usowazi abo-right so understand life. So that's why izinto uthole sikhula nazo bezitshethiswe makubo serious mara egcineni masekhoda ubona yona idawa kakhulu kudlula wonke umuntu thina labe siyigebengu besikhupha yithi sesigrade injalo leyo kahle kahle wena uqale wenza u-wrong wenza kahle uma wenza u-wrong uzokufundisa u-right. So yonke into ephilayo ida escripture but leya escripture the way ibhala ngakhona ngeke uyi-understand ungakavusi le Holy Spirit ikhambe lapha eJerusalem i-fullness knowledge once was dying ngizokwazi uku-explain iscripture so ukuthi alale ngenze so angitshetshi mina madale ngikwazi uku-explain like yabona noma ithi abantu okuzisha ama-church bathi give the temple the 10th abafundisi basho inyuku kushote eziyi-10 njengoba ziyi-2 i-conscious ziyi-2 kushote eziyi-10 izoba i-12 wayishi imali lele ngayikhulumi ngenyuku lele ayistate indawo ngenyuku mabathi give the temple the 10th isho ukuthi ziyi-2 lezi esezibambile i-scripture isibiza nga-200 million mounted troops ziyi-2 lezi esezibambile lafina yabona lezi esezibambile manje basokwenzeka sowaphuma uthimali thingukutshele ngalezi ziqhamuka kanjani kuba i-flashes of lightning thina masisenza amasimba masisenza ama-flop abhayithi ama-Israelites i-flashes of lightning it's a symbol of danger yani iyasitshengisa ukuthi kuyabheda ama-lightning li-flasha ngama-lightning bese ikhipha i-rambling engathi ihudula something lapha phezulu iyakutshengisa ukuthi it shows that is without a shape into esiyiliva bese ikhipha i-pearls of thunder lama-sound angathi ayakude it goes into a deep bese ikhipha i-great hail lemvula le yamatshe lawa amakhulu lawa akafika like asaphifiza imoto nama-window nani le is to wave to someone to pay attention itshela thina azi mesuka lapho ikhipha abantu ikhipha uthrimad quick a sudden movement ukuhlukana kwezinto phakathi yasitshengisa ukuthi yithi ngaphakathi zihlukene lento kumele zihlangane zibe 12 always ngekho umuntu efrustana ngale stories ufuna ukutshela mama ngekho umuntu efrustana ngale stories unless uzosiphile usazi ngeke usikwaya sikwayeke kumele usiphile usazi ukusiphila uyi-reference wena ngoba leyo uJesus mayiphuma ihamba iqala la eSanhedrin mayi-attend eSanhedrin i-appearance ijaspa umzimba wakho so wena lawe into zakho khona ziqala ngathi ziyakubhedela or lawe unokuzwa ngathi khona une-engo unenhliziyo encane for abanye abantu uzwa lelo lakanyana ungalazi iqhamukaphi ulenziwa yini isuke iphuma le ngoja leyo ithi yasho ukuthi ngiyanitshela mos mangiphuma ngiyanibonisa mangiphuma isuke iphuma eSanhedrin emqondweni wakho so lezi story sikufigmentale wena kumele usiphile publicly le story lezi so yona mayiphuma wena kula khona uzwa ngathi une-enganyana ukudinakalela noma ubani mara abantu bakhona bakwenzanga nethi isuke iphuma la wena kumele wenze nix izinto ezohlangana nazo la isuke iphuma eSanhedrin mayifika lapha eSanhedrin noma emeduze kwaPilato or kwaKing Agrippa yangonya le wena kula khona into zakho uqala khona sikuphethe la khona ubona zaphela wena muthi eish
lezi zimjaja ziyi-acquainted ziyi-24 holders come from kwi-4 living creatures. I-4 living creatures come kulezi eziyi-4 vele la uJesus athumele i-1 ukuthi uyodoba ifishi yokuqala evule izothola ina-4 drachma. I-drachma-ke i-4 drachma ishoyo i-2 witness bese kuba i-purification ne-consecrate. Kahle yilo usuku lakhona lapha yamele lenziwe lezi zivuse ezinye bese zizohlangana nalezi bese zenza into eyi-1 ephelele. So mengabe leni ifika ehofu wena into zakho laqala khona zikubhedelo phelelwe isipani ukuthi uyazibona into zakho ziloko ziyazi mhlawumbe into zakho uqala ubona ngathi ziyabheda nyama into zami ngathi zizobheda uyazibona into zakho mazobheda vele mungu lapho nama seyi-attende off seyifikile off email tuzowapilato lika-King Agrippa kulawokho into zakho hlala vele seziyabheda esipanini sebakugcuza nemedia yakushiya into zakho manje ziqala kuba nzima lama uthi eishi khona lezi ezi-acquainted ezimjajayo bamgaye reminder ama-reminder khona athatha 8 to 10 days uyinotice la ile ngibhale ekhalendeni ama-reminder khona athatha 8 to 10 days after 8 to 10 days gcwale yapower leya iyabuya kawuleyo ukuthi ube ukudinakalela abantu usuka lokho aphuma le trial until meka zayitola mekayitola ukutola kwakho kufustana la ile exactly njengomjalo aphinde ulivale laqala le angisalivale lasakela laphela lasakiwe la ile ngawo uJesus uwe igodi uwe la ngizakhiwe kuwe zonke ngoba iscripture masikutshela nge14 generation uPaul uyasho ukuthi there were 276 on board u2 no7 no6 muhlanganisa u15 ichaza ukuthi i14 ezibuye phakathi 15 ngomzimba wakho ichaza la ile bese ke yabona le drought ekhipha ukuthi kuphela amanzi nani leyo mangishaya ngiyakulo day when I was in the Lord's day I saw the sixth angel pour his power on the great river Euphrates. Its water became dry and prepared the way for the kings from the east. Then I saw 3 evil spirits to look like frogs. Maisho kanjalo ishite jumpa when a frog ulazi toko marinde jumpa ikhuluma ngente jumpa it from the mouth of the out of the mouth of the dragon umzimba wakho out of the mouth of the beast emqondweni wakho out of the mouth of the false prophet bese perform into wrong lesi perform afanda iyenza ukuthi kube ne drought amanzi ashe endaweni but abantu abafustana it's hard to be secret of the code la ile iyo lena mina ngizama ukuyibhala ukuthi at least abelungu bangafika bayi-understand la ile aba nakhona uzoyi-understand ozoyiphila lento ifuna iphile kucala ifuna i-reference ngeke uzuyirobhe la ile nge-scripture kawo ngeke noma uphila i-scripture noma uvaka noma uziphuzela ubulonga be-scripture leso siphila exactly zonke izinto lezi i7 evil scavers yizo zabo wrong so mele zishintshe lezo zibo right noma sizishintshe lezo usakhali football that's why ngibekisele nge-chapter ngakhumula yini ngaba senkingeni criminal next ukuvukela yini ngivukela mangifuna should there's asa-operate ngikhonile ukuzivena ukuthi uvuse le Holy Spirit yiyo bakhaphe eJerusalem fullness knowledge uzo-understanda le ngqondo weak yiyo le bathu Satan nabathi thunyelwe emhlabeni uSatan shiya umzimbeni umzima lona Satan emhlabeni ukwisimo sezomzimba kushuthi into zihalela into zomzimba wakho ukuthi ufuna ukubona unekaro ufuna ukubona uthesha kahle ufuna ukubona utop umzimba usemhlabeni usemzimbeni kwesimo somzimba wakho angazi ngi-explaina kanjani mana angazi noma uyangithola ukuthi izinto ezenzeka emqondweni wakho usebenzela into zomzimba wakho yiyo athi abathunyelwe emhlabeni so lezi ama-Israelites nazo zithunyelwe emhlabeni ziphila emhlabeni umhlaba uwe kawo umzimba wenziwe ngomhlabathi that's why lento masifo bathi emhlabathini so lento siphila phakathi kulo mhlaba lo umzimba wakho abelungu bona bandiza bale phezulu wawufuna mali yena uyakho kuwe phakathi i-12 direct zonke lezi zibizwa ngabo-John ngabo-Paul ngabobani yiyo ama-Israelites ayi-12 akukaze babakhona lawa bantu abo-Jesus akukaze zabakhona lezo zinto into ekuya ngaphakathi Holy Spirit leyo phela into evusayo mase ihlanganye iphelele yonke yenza isense eyi-1 i-fullness knowledge uwe kuphela uwo-drive life yakhe that's why it lead us not into temptations uwobona ama-girlfriend uwobona ucwebe uwobona into ezini so wena mozorefera kulezi zinto lezi that's why leyo Jesus the one that kissed arrest him ukissed likely to something more refera kule mnqondo engcolile leyo Jesus iyavalela ukuthi ingakhoni ukuthi i-performance yayo kumele i-perform that's why uzithola zakho ziba nzima ushaya i-sulfur ama-distractions elifini qala la ama-problem so ukuze ufike la kawo indlela phela ukuthi uphile njengoba iphila vele iphile but yenza sure ukuthi abo-wrong uphilisana nabo always uyiphasa leyo until wathi wayiphasa uzosibona kabe engasifundi iscripture mina manje bathi ngifutana ntswembu manje ngoba ngiphilile la le akha mina ngambe izinto eziblind bezenzeka kimi egcineni ngangifuna ukuzibona ukuthi zenziwa yini okay yathi ngiyeke ukwenza ubublind ngibe out egrade thema sengiye out egrade nganotice ukuthi lezi eziblind zenzakale yizo lezi abathi 666 ama-6 lessons bese kuvuka i-12 methods u-666 leyo wadlula le-6 lessons bese kuphakama i-12 methods abo-6 abayi-3 lawo ama-lessons abekiwe adaliwe ukuthi abekhona vele athi a-inventwa wabani knowledge ingqondo yakho yithi esinivente yonke that's why it's in the beginning was a word was with God and word become flesh iyinyama la ile ngoba
so wona kumele ukwazi ukuyitransform ibeke kahle ukuthi ibuye libe nalolwazi igod uwe gawo ayikho enye into iphethu lomuntu ama-Israel thiziyo gawo but akekho umuntu okwayifustana la yena akekho i-deep conviction uyayibona ukuthi and moyizwa ikhuluma umuntu kanje state kanje uyizwa grantama ndathi nginte sort of ikukhona la ubona ukuthi yaklika because mina into engiyazi ukuthi ningaklik somewhere ngibuze noma yiphi question lapho toto uJesus umde first miracle ka Jesus ayenzani ushintsha amanzi abe wine intoxication ama sentences avela kwemqondo nakhabhaya ngobona ichiri bese kuba ngathi ngqungu kuba ngathi ubhidlena kuba ngathi uhamba naye yabona lo ma sentence intoxication yiyo lento ekudakayo. That's why leno Paul my poster 5 times I received from the Jews the 40 lashes bese ithi -1 the salaries 8 bese ithi 3 times I was beaten with a rod ziba 11 bese ithi once I was stoned to be intoxicated ukuba drugged emqondweni wakho year 12 leyo bese ithi 3 times I was shipwrecked child accident escape kula mdina yakho na 3 times. That's why yathi uJesus ko Peter you'll deny me that you know me 3 times. Into thina udina wena la ile iyafika la ile ngithombo but uyayideny wena noma ifika kanjani ifika kabuhlungu la ile. That's why yenze example ngabantu ngoba khona umuntu wesilisa nowesimama. Umuntu wesilisa nowesimama bazali ingcusa ngeke ingcosiwa history yangithi ingcosi before izovela ithatha how many months 9 months 9 + 3 u12 uyabona ikhiphela lo 12 ukuthi umhlanganisa kanjani and iwoman mayithola umntwana izwa yini izobuhlungu ngithi so ubuhlungu obenzeka kuwe mozozala iHoly Spirit wona kumele uaccept yiyo lena bathini manje yini Caesarean operation eyenziwayo checkwa kanjani ivuswa kanjani le Holy Spirit ngeCaesarean operation ibhalile ukuthi to Caesar you to Caesar you will go iCaesarean operation lela gama lokuthi ifika kanjalo le Holy Spirit into eziblind ezenzeka ukwezibuhlungu yize ezivulisa iHoly Spirit ngokuthi wena ungaphenduli phone awu ring next lo ma reason lawo azotesta le Holy Spirit. That's why isimpini le asifight la ngene thina nje uyazivele life injongo binjalo ihamba ngalo isethi yabi ihamba ngalo nje leyo uhambe ngayo udlule walala nobani waphuza kopadawu ka waripa abantu wabulala ayi isethi abahamba ngabo phola ngokwabantu ababhedayo abenza into ezifana nana iyasho icizama ukuchazelela ukuthi siqale senze into ezi wrong before sizoba right so la nginto